සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සහභාගී වුණු හැමෝටම. අද ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සහභාගී වෙලා ඉන්නේ CYBERQS ඕගනයිස් කරන second webinar session එකේ දෙවැනි live webinar එකට. අද අපේ topic එක වෙලා තියෙන්නේ introduction and practical examples of value engineering. අද අපේ webinar එක මෙහෙයවන්නේ contract specialist Mr.Priyanka Nuwan Karunaratna. ඉතින් මම සර්ට තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මෙතෙන් පටන් මේ සෙෂන් එක ඉදිරියට කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ සෙෂන් එක අවසානයේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ට ඇති වෙන ප්‍රශ්න සර්ත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. මම ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා CYBERQS සම්බන්ධයෙන්. පොඩි යමක් කියලා අපි අද පටන් ගමු. ඇත්තටම සයිබර් කියන තේරුම, සයිබර් කියන වචනේ තේරුම ගත්තාම ඒක කම්පියුටර් රිලේටඩ් දෙයක් විතරක් නෙවෙයි. ඒකේ ඇත්තම තේරුම ගත්තාම අලුත් දේවල් කම්පියුටර් තාක්ෂණය through සමාජගත කිරීම තමයි සයිබර් කියන එකේ ඇත්තම තේරුම. මම හිතන්නේ මේ තේරුමට හරි අරුතක් CYBERQS එක ලබා දුන්නා කියන එක මට අද කියන්න පුළුවන්. බොහොම ආඩම්බරයෙන් that you all are doing a great job to the QS society. Today's session will be on introduction and practical examples of value engineering. So today's session will be basically revolving around these two words which are called value engineering. So how we are going to spend today is like this. I hope all of you can see the screen which I have shared with you. මම හිතනවා මම මේ share කරගත්ත screen එක ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම පේනවා ඇති කියලා. අද අපි ආරම්භ කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මුලින්ම මේ දේශනාව සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි introduction එකක් මම දෙනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා මේ overview of the concepts of value management and value engineering කියන එක ගැන යම් සඳහනක් කරනවා. ඊට අමතරව value engineering කියන වචනේ ඒ term එකේ තියෙන තේරුම හරියටම ඔයගලන්ට grasp කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට යම් කිසි දෙයක් මම ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට අමතරව එතනින් එහාට අපි යන්නේ අතරම value engineering in practice. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා ඇති ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයෙක් හැටියට ඔබ වරලක් ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයෙක් බවට පත් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම තෘප්ත කළ යුතු කරුණු තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි කිසියම් සබ්ජෙක්ට් එකක් දැනගත්තාම මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉස්සෙල්ලාම ඒ පිළිබඳ දැනුම අපි කියනවා ඒකට knowledge දැනුම ඔබලා ළඟ තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ දැනුම අපි කොහොමද ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ? අපි කොහොමද මේ දැනුම සමාජයත් එක්ක අපි කරන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රැක්ටිස් එකේදී අපි කොහොමද ඒක යූස් කරන්නේ කියන එක තමයි දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි එක තමයි අපි ඇඩ්වයිසරි රෝල් එකක් කරන්න ඕන. අපි chartered quantity survey කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් වරලත් ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයෙක් බවට පත් වෙන්න නම් අපි ඇඩ්වයිස් කරන්න ඕන. එතකොට මේ ඇජෙන්ඩා එක මම හදලා තියෙන ඇත්තටම ඒ කරුණු තුනම තෘප්ත වෙන විදිහට. Now this agenda has been prepared in order to satisfy the requirements of a chartered quantity surveyor related to value engineering. Now if you go through this particular agenda, you can see the first three items are related to the knowledge. We are going to talk about the overview and concepts of value management, and then we are going to understand completely and comprehensively what exactly value engineering means. And then we are going to the practice. We are going to do some case studies in order to understand what are the factors and what are the parameters which defines value engineering properly. After that, we are going to talk about the advisory role of any contract administrator or a chartered quantity surveyor or a senior quantity surveyor, wherein we are talking about the standard form of contract. FIDIC Red Book 1999 version clause 13.2 will be explained, and the future of value engineering. FIDIC Red Book 2017 will also be explained. And after spending those 2 hours, I will be spending about half an hour for the Q&A session. ඔබලාට ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් මේ session එක ඉවරුනාට පස්සේ පැය භාගයක් ඇතුළත යම් දේවල් අහලා අපෙන් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව
ඔබලාට ඒ වෙලාවේ අහන්න බැරි වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම CyberQS අමතරම දන්නවා. ඔබලම ෆැසිලිටේට් කරයි. ඔබලන්ට ඒ අවශ්‍ය කරන කාල සීමාව ඇතුළත මේ ප්‍රශ්න මට යොමු කරන්න මට පුළුවන් විදිහට මම ඔයගලන්ට ඒවට උත්තර දෙන්නම්. now මම හිතනවා මම ගැන වැඩි හැඳින්වීමක් මම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ඊටම කෙටියෙන් කියන්නම් මම වටේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු වේදික හැටියට තමයි මගේ බේසික් ඩිග්‍රී එක ලබා ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම යුනිවර්සිටි ඔෆ් රෙඩින් මගේ මාස්ටර්ස් කරා. මට ඇඩ්වාන්ස් ප්‍රොෆෙෂනල් අවෝඩ් of expert witness evidence කියලා කුසලතාවයක් තියෙනවා. ඒක මට හම්බුනේ legal experience training UK වලින්. ඊට අමතරව මම Royal Institution of Chartered Surveyors මම member කෙනෙක්. ඊට අමතරව මගේ තව සමාජ සේවා කටයුතු කිහිපයක් තියෙනවා. මම දැන් ඉච්ච දුරට ඒ ගැන කතා කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වැදගත්ම දේ මගේ YouTube channel එකක් තියෙනවා. Mindful Contract Administrator කියලා. මම මේ කතා කරන සමහර දේවල් වලට අදාළ බීජ ඒක අදාළ ෆවුන්ඩේෂන් එක ඔයගලන්ට මේ YouTube channel එකේ තියෙන යම් වීඩියෝ බැලුවොත් ඔයගලන්ට දැනගන්න හම්බ වෙයි. Now we are going to talk about value management framework. Now this value management framework consists of 4 elements. It is like a mother and 3 children, right? Now the mother is the value management. It is an overall process wherein it has got 3 different elements: value planning, value engineering, and value analysis. Now today's session will be basically revolving around value engineering. But in order to understand what value engineering is, you need to first understand what value management is. Value management is the overall process of a range of techniques called value planning, engineering, and analysis. එතකොට මේ value management framework එක කියලා කියන්නේ හරියට මවක් සහ දරුවන් දෙදෙනෙක් වගේ. මේ මවගේ දෙවෙනි දරුවා තමයි අපි මේ value engineering කියලා සලකන්නේ. එතකොට අපි අද අපේ සාකච්ඡාව සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්නේ value engineering කියන එක සම්බන්ධයෙන් විතරයි. මොකද මම value planning, value analysis සහ value management ගැන සම්පූර්ණයෙන් කතා කරන්න ගියොත් මේ පැය දෙක ඒ සඳහා මදි වෙනවා. ඒක නිසා අපි ફોකස් කරන්න ඕන. අපි හරියටම ටෝච් එකක් ફોකස් කරනවා වගේ අපි එක අයිටම් එකකට ફોකස් කරොත් ඒ අයිටම් එක පිළිබඳ අපිට වැඩි දැනුමක් කෙටි කාල සීමාවක් ඇතුළත ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඒක වටේ තියෙන අනිත් දේවල් ගැන කතා කරනවට වැඩිය value engineering කියන එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න කැමතියි. නමුත් මම යම්කිසි දෙයක් ඔයගලට කියන්න ඕන value management කියන එක පිළිබඳ අපේ සමාජයේ තියෙන සමහර වැරදි මත. Now we have got different ideas, misconceptions about value management. Some people think value management is a cost cutting exercise, but it is not. And sometimes people think that it is an attack on quality, because we all know the quality as a single term. If you talk about the word quality, it has got different parameters. Apart from that, it is not a criticism of design professionals, because we all know that if a design professional has done some design, when you are going to do an improvement to that particular design, it looks like that we are criticizing that design professionals. It looks like that we are challenging the design professionals. එතකොට value management කියන එක පිළිබඳ මේ දුර්මත අපි මෙතනින් නැති කරන්න ඕන. ඒක නැති කරන්න අවශ්‍ය කරන tools එහෙමත් නැත්නම් මෙවලම් අපි අද සාකච්ඡා කරනවා. value management කියන්නේ කොයි වෙලාවකවත් පිරිවැය. අපි cost කියන එකට සාමාන්‍ය සිංහලෙන් කියන්නේ පිරිවැය. cost cutting exercise එකක් නෙවෙයි. අපි කොයි වෙලාවකත් අපේ වියදම අඩු කරන exercise එකක් කියලා හිතන්න එපා. ඒකේ bigger picture එක බැලුවොත් ඔයගලන්ට තේරෙයි මගේ case studies වලට යනකොට අපි cost එක කියලා කියන්නේ අපේ purse එකෙන් අද වියදම් කරන ගාණ නෙවෙයි. cost එක කියලා කියන්නේ ඊට වැඩි ලොකු තේරුමක් තියෙන දෙයක්. අපි purse එකෙන් අද වියදම් කරන්නේ purchasing price කියන එක මිසක් cost එක නෙවෙයි. ඒක අපි ඉදිරියට යද්දී මම මේ පිළිබඳව ඔයගලන්ට දැනුවත් කරන්නම්. ඊට අමතරව මේක කවදාවත් කරන බිල්ඩින් එකක තියෙන quality එක අඩු කරන exercise එකකුත් නෙවෙයි. ඊට අමතරව අපි කාවත් විවේචනය කරන්න කලින් කරපු කෙනෙක් එක වැඩක් challenge කරන්න එහෙම නැත්නම් අභියෝගයට ලක් කරන්න
හදන උත්සාහයක් නෙවෙයි. Now I am going to discuss about the core of today's session, which is called what is value engineering. You may be having different opinions, different phenomena related to value engineering. But today I am going to introduce something which will remain within your professional life for the rest of your life. Now you may have seen different colors which I have used within these three different versions of value engineering. But if you closely look at this, those are the colors of a rainbow. මම මේ අද value engineering කියන පාඩම ඔයගලන්ට කරන්නේ value engineering සම්බන්ධයෙන් දේ දුන්නක තියෙන පාට 7ට සමාන කරපු terms 7ක් ගැන මම කතා කරනවා. ඒ පාට 7 තමයි ඇත්තටම value engineering කියන word එක ඒ term එක හරියට define කරන්නේ. ඒ පාට 7 හරියට blend වුණාම ඒක දේ දුන්නක් වගේ අලංකාරයි. ඒක හරිම ලස්සනයි. ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා ඔයගලන්ට එතනට බැස්සහම තේරෙයි. මම මේ definition එක කොහොමද evolve වුනේ? ඒ definition එකේ තියෙන වැදගත්කම, ඒ definition එකේ තියෙන හැම වචනයකම තියෙන අරුත ඔයගලන්ට දැන් ඉදිරිපත් කරන්න. I hope you have gone through this website called Designing Buildings Wiki, which is appearing at the bottom of this particular presentation slide. Designing Buildings Wiki is some sort of a credible website wherein you can get some technical knowledge pertaining to a subject. As per Designing Buildings Wiki, it says it is not a definition, it describes value engineering. Is used to solve problems. Until and unless we don't have a problem, there is no value engineering. Okay, used to solve problems and identify and eliminate unwanted cost. Right now, the first color appears in the picture, that is the yellow color, eliminating unwanted costs. We will keep it aside for the time being. Then, while improving function and quality, it talks about function and quality. Two more different colors have been used. Then the aim is to increase the value of products, satisfying the product's performance. Again, there is a new word which comes as performance. Requirements at the lowest possible cost. Now you can see when I group these two, eliminate unwanted cost and lowest possible cost are two complementary things. ඒ කියන්නේ ඒ දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධයි. අපි පිළිවෙල අඩු කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි end up වෙන්නේ අඩු වියදමකින්. ඒක කාටත් පැහැදිලි දෙයක්. අපි එතනින් චුට්ටක් ඔබට යමු. right? මේකත් මේ දෙවනි definition එකත් එන්නේ එක්තරා පොතකින්. එතන value engineering of services කියලා පොතක් තියෙනවා. Hayden and Parasol. ඒගොල්ලෝ ඒක කතා කරන්නේ මේ විදිහට. How they are going to talk about value engineering is, it is a systematic approach to achieving the required project functions at least cost without detriment. The word detriment has been used for the first time to quality, performance and reliability. Right? Now you can see I have used 6 colors of this particular rainbow. මේ දෙවනි definition එකේ එනවා systematic approach එකක් ගැන අපි කතා කරනවා. ඔතෙන්දි තමයි අපි අර value engineering workshops ගැන කතා කරන්නේ. We are talking about value engineering workshops. අපි එක්තරා කාල සීමාවක් දෙනවා ඒ value engineering කරන team එකට මේ task එක කරන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඒකයි අපි කියන්නේ ඒක systematic approach කියලා. To achieving the required project functions. මේක මම තවදුරටත් explain කරන්නම් ඊළඟ definition එකට ගියාම at least cost කියන අපි කලින් කතා කරා without detriment to quality, performance and reliability. මේ හැම වචනයකම තේරුම එකිනෙකට වෙනස්. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න අපි මේවා ඔක්කොම blend කරාම තමයි value engineering කියන එකේ හරි meaning එක ඔයගලගේ ඔළුවට embed වෙන්නේ. ඒ හරි බීජ ඔයගලගේ සිත් තුළ තැන්පත් කරන එක තමයි මෙතන මගේ කාර්යය වෙන්නේ. දැන් අපි යමු ඊටාම වැදගත් ගොඩක් ළඟදී issue වෙච්ච පොතක් ගැන කතා කරන්න. මේකට අපි කියන්නේ new aspects of continuous serving practice, Duncan Cartridge
එයා තමයි මේ පොත ලිව්වේ. thank you මේ underline කරනවාට මේ ඒක හොඳයි. ඒක කරනකොට අපිට හැමෝටම තේරෙනවා මේකේ තියෙන වැදගත්කම. right? මේ definition එකේදී අපි කියනවා it is a discipline procedure. Okay? It's a discipline procedure directed towards the achievement of necessary function for minimum cost without detriment to quality, reliability, performance or delivery. Now we have added a new term called delivery, and I will explain you through my case studies what is exactly meant by delivery apart from quality, reliability, performance, all these things. Now you have got the correct understanding about what are the elements of value engineering. Now we have to go to the next step. That means now you have achieved the knowledge part of value engineering. එතකොට අපි value engineering පිළිබඳ මේ කතා කරපු definitions තුනෙන් අන්තිමට කතා කරපු definition එක ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද මේ අන්තිමට කතා කරපු definition එක ගොඩාක් කාලයක් තිස්සේ study කරලා ගත්ත දැනුමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි මම දකින්නේ. එතකොට මේක discipline procedure. discipline කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින විදිහට අපි කියනවා discipline child කෙනෙක් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි forces වල කට්ටිය ගොඩක් discipline කියලා කියනවා. මොකද මේ හැම අයම කරන්නේ කිසියම් දෙයක් drill එකකට. එහෙමත් නැත්නම් අපි predetermined version එකකට. එතකොට value engineering වලක් තියෙනවා ඒ වගේ workshops තියෙනවා. workshop 1 කියලා එකක් තියෙනවා, 2 කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ process එකට අදාළ වෙන මොනවද අපි consider කරන්න ඕන කරුණු, මොනවද අපි බැහැර කරන්න ඕන කරුණු, මොනවද අපි විවේචනය කරන්න ඕන කරුණු, critical thinking, critical application කියන එක ගැන අපි කතා කරනවා. ඒක තමයි අපි discipline procedure එකක් කියලා කියන්නේ. right. ඊළඟට අපි කියනවා necessary function. now මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ බැලුවා නම් මගේ YouTube වීඩියෝ එකක් තියෙනවා necessity versus appropriateness කියලා. ඇත්තටම මේ necessary function එක කියන එක ගැන අපි කතා කරනකොට අපි මොකක් හරි element එකක් ගත්තොත් ඒ element එකේ necessary function එක define වෙන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි නීතිමය පැත්ත. අපි කියනවා legal requirement එක. දැන් example එකක් ගත්තොත් එහෙනම් මොකක් හරි project එකක අපි හිතමු dust control measure එකක් අපි කරන්න ඕන කියලා. ඒ dust control measure එක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි. ඔයා ඔබ මොන ආකාරයේ වෙනස්කම් ඔබේ design එකට කළා. හරිද? ඒක legal requirement එකක්. legal requirement එක ඔයගොල්ලෝ තෘප්ත කරන්නේ නැත්නම් එතන තියෙනවා breach of law. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ law එක කැඩීමක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. එතකොට ඊට අමතරව මේ necessary function කියන එක contractually ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා ඕනම building project එකක ඒ project එක run වෙන්නේ drive වෙන්නේ drawings and specifications කියන ඇත්තටම specification කියලා අපි කියන්නේ S කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ Philip term of contract වල. ඒ දෙකම capital S අකුරෙන් පටන් ගන්න සහ capital D අකුරෙන් පටන් ගන්න. drawings and specification කියන දෙකේ අන්තර්ගතය ඒ තුල ඇතුළත් වෙලා තියෙන function එක deliver කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මොකක් හරි alternative එකක් දෙනවා. නැත්නම් ඒක value engineering proposal එකක් වෙන්නේ නැහැ. right? එතකොට ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට දැන් අහන්න පුළුවන් ඇයි මේක design stage එකේදී මේක බලපාන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට design stage එකේදී තියෙනවා එක එක අවස්ථාවලට අදාළ specification. අපි ඒවට කියනවා performance specification කියලා. right? ඒවට මම එන්නම් අපි examples කරගෙන යද්දී. ඊළඟට කියනවා minimum cost. දැන් මේ කියන definitions තුනේම අපි කතා කරේ cost එක අඩු කරන්න. මොකද හේතුව අපි කවුරුවත් කැමති නැහැ අතින් වැඩිපුර වියදම් කරලා යමක් කරන්න. මොකද හේතුව cost එක කියන්නේ අපිට limited resource එකක්. scarce resource එකක්. අපිට ample amount of සල්ලි නැහැ වියදම් කරන්න. එතකොට ඒක එක control measure එකක් වෙනවා value engineering වල. ඊට පස්සේ කියනවා without detriment to quality. quality කියලා කියන්නේ අපිට ඔය පොඩි example එකක් මම ඊළඟ මගේ case study එක ඇතුළතදී කතා කරනවා. quality කියන එක ඇත්තටම building elements ගැන කතා කරනකොට එහෙම ඊටාම සංකීර්ණ දෙයක්. It's a very complex way that you have to decide about the quality. ඒක ගැන අපි වෙනම කතා කරමු. reliability කියලා කියන්නේ දැන් අද ඒක perform කරනවා හරියට ඊට ඒක perform කරන්නේ නැහැ. හරි? එතකොට reliability පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි? එතකොට අපි ඊළඟට යනවා performance කියලා කියන්නේ අපි මොකක් හරි output එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් යම් කිසි දෙයකින් ඒ output එක ලැබෙන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා performance එක ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් performance එක සහ reliability එක අතර වෙනසක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට performance එක අඩු දෙයක් දිගින් දිගටම ගෙනියන්න පුළුවන්. නමුත්
performance එක වැඩි දෙයක් එක සැරේට අඩු වෙන්න පුළුවන්. example එකකට ගත්තොත් wind power plant එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා wind power plant එකක wind එකේ intensity එක speed එක ඔක්කොම මත රඳාපවතිලා තමයි අපිට electricity generate කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට කතා කරනවා. delivery කියලා කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා අපි ඔය fast food එකම order කරාම අපිට deliver කරනවා කියන්නේ. ඒ deliver කරන rate එකක් තියෙනවනේ. දැන් අපි විනාඩි 5කින් යමක් ලබා ගන්න ඕන නම් අපි fast food සමහර අයට කතා කරලා අපිට ටක් ගාලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම delivery කියන එක අපි හිතමු pump එකකින් pump කරන rate එක. pump එකකින් pump කරන rate එකක් හරියට කෙරෙන්නේ නැත්නම් ඒ අදාළ rate එක නෙවෙයි නම් කෙරෙන්නේ අපිට delivery එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට මේ ඔක්කොම සුසංයෝග කරලා තමයි මේ value engineering කියන දේ අපි කතා කරන්නේ. අත්‍තරම මම මේකට විනාඩි 20ක් ගන්න ඕන. මම හිතන්නේ මම විනාඩි 15ක් ඇතුළත මේක complete කරා. මොකද හේතුව මේක හරියට ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට ආවට පස්සේ now you have the knowledge, now we can go to the next step, which is called the practical application of value engineering. මම හිතනවා මම කතා කරන වේගය පිළිබඳ ගැටලුවක් නැතුව ඇති කියලා. සංවිධායකයන්ගෙන් මම පොඩක් අහන්න කැමතියි සම්බන්ධයෙන්. කතා කරන වේගය පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවද? නෑ සර්. chat එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි, බොහොම ස්තුතියි. හරි. මේ practical example එක case study 1 value for money. දැන් අතරම මෙතන අපි පිරිමි සමාජිකයන් සහ කාන්තා සමාජිකාවන් දෙගොල්ලන් ඉන්න නිසා මම group 4ක් තෝරගත්තා. Now I selected this in order to embed the notion of value for money. This is the case study 1. Now assume that you go to the shop in order to buy a long sleeve white shirt, right? A long sleeve white shirt, you know that it looks very professional, right, when you wear it. Therefore we all like to wear long sleeve white shirts. But when you are selecting the long sleeve white shirt, what are the parameters that you look into before buying that one? Now keep aside one thing from this, what is called the brand loyalty. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහර කමිස වර්ග පිළිබඳ අපිට තියෙනවා කිසියම් බැඳියාවක්. ඒකට අපි කියන්නේ brand loyalty කියලා. එතකොට මේ කියන case study එකේ ඔය brand loyalty කියන කරුණ පැත්තකින් තියලා තමයි මම කතා කරන්නේ. මොකද ඔය brand loyalty එක ඔළුවට තියාගෙන ගියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් irrespective of the cost that you are going to buy that one. හරි? නමුත් ඒක ගැන නෙවෙයි මෙතන කතා කරන්නේ, right? Now think about when you are going to buy a shirt, what are you looking at? Okay? In order to decide, now it comes the first part of this value engineering definition, which is called quality, right? How do you assess the quality of a shirt? By just looking at it. Maybe the color, because if you see there are different shades of white color shirts that is available in the market, right? Some looks very, very shiny, very nice, right? Some do not look that nice because you can see at a glance from the appearance itself, it does not look good. And then the thickness, because you can see that some of the shirts that you are wearing, it may be transparent and it may be easily crushed and all these things. So there are certain ways and means that you can assess the quality at a glance, at the first instance, right? Now this particular example is revolving around the purchasing price. When you look into those two shirts, now think about these two male shirts, right? Suppose one of them is 10 pounds, the second one is 60 pounds, right? But even without looking at the price, you can see that both shirts look the same, right? There is no way that you can understand that one is more quality than the other. So definitely, you know, money is a scarce resource. Then definitely you opt to go to the cheaper option, right? In the ladies version also, let us just assume it is 10 Great Britain pound and then 60 Great Britain pound. And you are going to go for this option. But when the time passes, that you realize the fact this particular shirt get faded, so it does not reflect the same quality that you expected at the initial purchase time. So after 3 months of time, you understand this is now suitable to garbage. This is now suitable for disposal. Therefore, what you are going to do,
You go to the shop again, that you have that in your mind. Okay, I bought a shirt for 10 pounds. Even though it could be used for 3 months, I bought a shirt, a quality shirt for 10 pounds. Without just thinking about that, you will buy it again. So like that, within an year, if you opt to go for the cheaper option, you will use it again and again for 4 times. So what will be the yearly cost? It will be 40 pounds. Now think about, rather than going through, rather than purchasing that the lowest price one, you are going for the other price one, that is 60 Great Britain pounds. And you, quite amazingly, you find it that this can be used for 2 years without any problem. So what is the yearly cost of that? That is 30 Great Britain pound. So at the end of the year, you will realize what you spend as 10 Great Britain pounds by thinking that you have saved 50 pounds. It's totally wrong. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මම මේ කියන අදහස. අපි මේ quality එක ගැන කියලා කතා කරද්දී quality එක කියන එකට අපි ඇත්තටම කතා කරන්නේ ගුණාත්මක බව. අපි සිංහලෙන් අපි කතා කරන්නේ ගුණාත්මක බව. ගුණාත්මක බව කියන එක shirt එකකට මෙච්චර complicated නම් ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් ඇති building element එකකට කොච්චර complicated ද කියලා. හරි? මේ කතා කරන්නේ parameters දෙක තුනක් ගැන. නමුත් අපි building element එකක් example එකකට ගත්තොත් lift එකක්. හරි? දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති lift එකකින් පල්ලෙහාට බහිනකොට ඒ පල්ලෙහාට බහින වේගය මත ඔයගලන්ගේ ශරීරයට ඒක තේරෙනවා. සමහර ලිෆ්ට්ස් වලින් පල්ලෙහාට යනකොට ඔයගලන්ට දැනෙනවා ඒ ලිෆ්ට් එක දැනෙන්නේවත් නැහැ පල්ලෙහාට යනවා කියලා. නේද? නමුත් සමහර ලිෆ්ට් වලින් පල්ලෙහාට යනකොට ඔයගලන්ට පොඩි අවස්ථාවක් දැනෙනවා. ඔය ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයයි ඒ ඔක්කොමත් එක්ක සලකලා බලන්න. එතකොට ඒ quality එක මනින එක දෙයක් ඒක. ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා ලිෆ්ට් එකක් ගැන කතා කරද්දී. නමුත් මම මේ සරල එක්සැම්පල් එකක් ගත්තේ ඔයාලට මේකේ අයිඩියා එක දෙන්න. මම මේ ෂර්ට්ස් දෙක බැලුවම ගුණාත්මක භාවය එකයි කියලා හිතලා අඩු වැලියු එකේ තියෙන එක ගත්තොත් මම මේකට කොයි වෙලාවකවත් cost එක කියන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ contractual definitions වලදී අපි පාවිච්චි කරනවා මේක cost කියලා. මොකද හේතුව අපි මෙතනදී හැමතිස්සෙම contractual එකේදී අපි කතා කරන්නේ construction cost එක ගැන. ඔයගොල්ලෝ variation එකක් කරත් construction cost එක ගැන තමයි ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ life cycle cost කියන idea එක, ඒ concept එක ගැන දැම්ම කතා කරන්නේ නැහැ contracts වලදී. නමුත් ඔක ඉස්සරහට value engineering ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඔය කියන layer එක ඔයගොල්ලන්ගේ knowledge එකට add කරගත යුතුම වෙනවා. client smart option එකක් දෙන්න ඕන. right? අපි හැමතිස්සෙම කියනවා variation එකකින් අපි saving එකක් ගත්තා කියලා. නමුත් අපි එතනදී බලනවාද ඒකේ end of life cost එක මොකද්ද? අපි ඒකට යන maintenance cost එක මොකද්ද? ඒක එතනින් ඔබට කියමු. It's another layer that you need to discuss. එතකොට අපි මම නැවතත් මේ subject එකට එනවා නම් එතකොට අපි හිතනවා මේ shirt දෙකේ ගුණාත්මක බව එකයි කියලා බැලුවම තේරෙනවා. අපි pound 10කට මේ shirt එක ලබා ගන්නවා. ඊට අමතරව එතකොට මේ shirt එක pound 10කට අරගෙන අපිට මාස 3යි පාවිච්චි කරන්න හම්බ වෙන්නේ. අපිට 4 පාරක් මේ කියන කමිසය නැවතත් buy කරන්නේ කියන්නේ ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අන්තිමට අවුරුදු අන්තිමට ඔබ pound 40ක් වේදම් කරලා ඉවරයි. ඒක නිසා තමයි මම මේකට purchase price කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ. මම cost කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ අගට. මොකද cost එක කියන්නේ the purchasing cost, the running cost, the maintenance cost, and then at the end of the day the disposal cost as well. ඒක නිසා තමයි මේ cost කියන වචනේ මම අගදී එහෙම පාවිච්චි කරේ. මම හිතනවා මේ example එක ඔයගලන්ට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි ඒ කතා කරේ අර value engineering වල මම කතා කරපු දේවල් වලින් දෙක තුනක්ම මම දැන් මෙතනදී කතා කරා. මොකක්ද පළවෙනි එක? right? පළවෙනි එක තමයි this is a disciplined approach. You go to the shop, right? You go to the shop and then you think in advance what you are going to do. You choose a professional shirt that you want to be bought, and then based on that you make a decision. And then it is achieving the necessary function. What is the necessary function? Maybe your boss demands you to wear light color shirts. So achieving the necessary function. And then at the lowest cost, yes, you are good. You are okay. You are going to buy it for the lowest cost. Yet it is
detrimental to the quality. ඔන්න ඔතනදි තමයි ඒක value engineering option එකක් නොවෙන්නේ කියන නිගමනයේට ඔයගොල්ලෝ එන්නේ. ඔය අඩු ගාණ එක ගත්තාම ඒක value engineering option එකක් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ requirement එක satisfy කරගන්න. මේක බොහොම සරල තමගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ උදාහරණයක්. Now we will move on to a little bit complicated issue. This issue is related to a dairy farm. I hope most of you may have heard of dairy farms. In Sri Lanka also it is available. This has been taken from a case study from Ireland. In fact, you may have heard in Europe, Australia, America, and most of the countries, they do have this culture, farm culture, dairy farm culture, right? However, this dairy farm culture does not support the city life. City life is something totally different from this dairy farm. If you are living in Australia, you might have seen this thing. And especially in Dubai also, Dubai and some of the Middle Eastern countries, they also produce dairy products in a controlled AC environment. Okay, therefore, dairy farming is a global product. So in order to address the global product, you should have the know-how. Even though you are a quantity surveyor or you are coming from an engineering background, at least you should know what is the process involved in that one. So I'm going to talk about a value engineering option pertaining to a dairy farm. So this is called farm to table circle, wherein most important thing is the production of feed for cows and milk production. Okay, so those two things are the ones which is related to this particular dairy farm. Now the case study is like this. Assume that you need to provide a power to a dairy farm throughout the year in an area where no power lines are available. ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ගොඩක් මේ rural areas ගත්තොත් එහෙම සමහර වෙලාවට power නැති වෙන තැන් තියෙනවා. ඒ වගේ තැනකට මේ power supply එකක් දෙනවා කියන එකත් ගොඩක් වියදම් සහිත වැඩක්. Then what are the alternative power sources you have? දැන් මෙන්න මෙතනදී අපි කොහොමද value engineering option එකක් select කරන්නේ? අර කියපු parameters 7 ගැන, ඒ දුන්නේ පාට 7 ගැන හිතලා අපි ඒ ගැන කතා කරමු. Right. This has been taken from an actual project wherein you can see for a farm. This is a farm in Ireland wherein you can see for this milk cooling, water heating, milking, and any other things, you need at least okay 1000 kilowatt hours in 2 months, and the maximum you require is 2500 kilowatt hours electricity consumption. Now this has been studied by looking at the other farms. Now you are going to establish a new farm. What is the power demand for this particular farm? Now you can see, if you are drawing a line somewhere here closer to 2000, you can see the area above this particular line and area below this particular line will equal. Therefore, you can imagine that the average requirement of electricity is something in the region of 2000 kilowatt hour per month. Now, how you are going to address this issue? This is the question which we are going to address in our case study number 2. Right. එතකොට මම මේ කතා කරන්නේ අපි dairy farm එකක් ගැන කතා කරනකොට අපි තව පට්ටියක් එහෙම නැත්නම් කිරි ගොවිපළක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. මේ කිරි පට්ටිය පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කරන බලය, විදුලි බලය අපි ලබා ගන්නේ මොන මාධ්‍යයෙන්ද කියන එක පිළිබඳව තමයි දැන් අපිට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ රජය විසින් ලබා දුන් මොකක් හරි විදුලි බල සැපයීමක් මේකේ තියෙනවා. නමුත් අවාසනාවකට එහෙම විදුලි බල සැපයීමක් මෙතනදී අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙතනදී ඒ අදාළ ඔල්ටර්නේටිව් එක මොකක්ද කියලා සිලෙක්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි කොහොමද ඒක සිලෙක්ට් කරන්නේ? මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න එක දෙයක්. What is the necessary function? Necessary function is to provide power, right? But it is not only providing the power. Now we are going to have another layer, an average of 2000 kilowatt hours per month.
a maximum of 2,500 kilowatt hours per month and a minimum of 1,000 kilowatt hours per month. So you have to keep those three parameters in your mind when you are selecting this alternative. එතකොට මේ අදාළදී තෝරා ගැනීම සඳහා ඔබට necessary function එතකොට අපි necessary function කියන එක පිළිබඳව කතා කරොත් අවශ්‍ය කාර්යය කිරීම සඳහා මොකක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ අවශ්‍ය කාර්යය තමයි විදුලි බල සැපයීමක් දී යුතුයි මාසයකට වැඩිම කිලෝවොට් අවර් 2500ක් හෝ මාසයකට අවම කිලෝවොට් අවර් 1000ක් එහෙමත් නැත්නම් මාසයක ඇවරේජ් මාසයකට කිලෝවොට් අවර් 1000ක්වත් ලබා ගත යුතු බල මාධ්‍යයක් අපි ලබා ගත යුතුයි. හරි. එතකොට now you will think about different options. Now let us think about three options which is available in countries like Europe, Australia, maybe Sri Lanka as well. Now even though you can see especially something related to a dairy farm, you know it is an open area. Dairy farms are being built in an open area. Therefore, in an open area, you can easily get the wind power. Not in most part of the world, but mostly, if you are talking about a dairy farm area, it is a very open area. Definitely, you can get some power from wind source. And then you are talking about option one actually, the solar panels. Solar panels is an option when there is no very frequent rain, right? There are certain seasons that there is snow which is coming on as well. Therefore, you have to think about these things as well. And number three is the mini hydropower plant, which is feasible when you have a water source closer to the dairy farm. So these are the three options that we talk about in giving the solution to the power requirement of this particular dairy farm. Then අපි මෙතනදී value engineering option එක select කරන්න යද්දී අපි බලනවා මොනවද තියෙන්නේ alternatives කියලා. එතකොට මේ alternatives ගැන කතා කරන්න යද්දී අපිට සූර්ය බල ශක්තිය ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් wind අපිට සුළං බලයෙන් බල ශක්තිය ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට mini hydro power plant එකක්. එහෙම නැත්නම් ජල විදුලි බලාගාරයක් mini ජල විදුලි බලාගාරයක් අපිට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේ තත්ත්වය අපි මේ ෂර්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න යද්දී ගුණාත්මක බව මැනීමට වඩා ඉතාම සංකීර්ණ තත්ත්වයක්. එතකොට තමයි අර මම කියපු parameters ටික මෙතනට එන්නේ. Now we will talk about them as well. Now think about putting a solar panel. Now we were talking about 2000 as an average, 2000 kilowatt power hours as an average. Then you can see a solar panel chart. From a solar panel chart, at least you need to have 25,000 average annual kilowatt hour production, which will you need 50 to 60 solar panels. It's a large amount of area that we are talking about. So that is the parameter which is closer to this one. And here you can see if it is a wind power plant, normally 1.5 kilowatt wind turbine will generate 300 kilowatt hour per month, right? Therefore, 300 kilowatt hour per month, that we are talking about an average of 2000 and maximum of 2500. At least you will need 8 1.5 turbines. Okay, the turbines like this, I think you might have seen when you were traveling in Hampantota area. There were some wind power plants which were available, something which is similar to that one. In Europe, this is a very common thing, right? And the third option, if you are talking about a mini hydropower plant, now annual energy production 22,000 kilowatt hours, you need at least 5 turbines as such. So those are the things that you need to consider when you are thinking about this option. Now let us apply the test related to the value engineering, whether it is actually a value engineering option, because from case to case it may change, right? Now number one, we are talking about the quality, right? Now when you are talking about the quality and electric power, if you are talking about an AC electric power, all these three power sources
have proven in the past that they can provide AC power. But what about the rest? What about the other parameters that we are talking about, right? I was talking about the reliability, right? Now, suppose in this particular area, the wind is not consistently coming, okay? Then you can question whether it is an option as a value engineering option or not. Because if it is detriment to the reliability of the power source, it will not be a value engineering option, right? This same applies to the solar power as well. You might have seen in Sri Lanka also, even though that we feel Sri Lanka has sunshine, right? There is a particular angle of sunshine which is required to produce an optimum sun power, right, as a renewable energy source. And most of the areas now, if you are talking about a country like Europe, right, you can see that in most of the times, if there are seasonal variations as well, we have to think about them as well. Now, the third option, we are talking about a mini hydropower plant. First and foremost, if there is a river, first and foremost, we have to identify whether there is a government regulation which is allowing you to do things like that, or if the constant flow of water is there. So the reliability factor applies to all three options. However, given the fact, if there is a proper wind in that particular area, proper sunshine in that area, and proper water flow in that area, then you can consider this still as a value engineering option, right? And then you're talking, I spoke about the performance, right? And then the delivery. Now, when I was talking about the word delivery here, now if the pump is not sufficient enough to pump water to, let's say, the 12th floor of a building, you can say that pump is not doing the proper delivery that you require, right? It is like when we are hungry, right? If we are not taking the food, in order to satisfy this hunger on regular intervals, that means you are not delivering properly. So likewise, if the selected option does not provide the sufficient electricity which is required, maybe due to different reasons, right? Apart from the reliability, there are certain other issues related to that. For example, if that particular farm is a little bit far away from the power turbine, right? While transmitting the power, there may be a power loss, right? And then there may be storage problems related to the solar panel, the excess electricity which is being produced by the solar panel. There may be some sort of storage problems which you will encounter as well, right? Now, let us think about all these three options into this particular model. Then you will identify choosing the most suitable model is a Herculean task, okay? Because you have to think about hundreds of parameters. However, it is still doable if you are doing this particular exercise properly. You can identify delivering the necessary function. Now, what is the necessary function? Providing either the maximum power of 2,500 kilowatt hours per month, or the minimum of 1,000 kilowatt hours per month, or an average of 2,000 kilowatt hours per month. So this particular example takes into account almost all the parameters which I was talking about in this particular session. Right. Now we will move on to, before moving on to the third case study, I would like to draw your attention on something which is very important, wherein the value engineering and value management, right? As I have told you, value engineering is part of value management, wherein from the inception to completion of the project, value engineering can be applied, right? Now here, if you can see, the opportunity to improve the value at the beginning of a project is more, wherein that when the time passes,
during the design stage, and when it comes to the construction, that opportunity may